Neat guys, yan. So, tapos tayo ng kanyang fuel filter. So, mag-change. Si Winwin. Okay. Yan siya ma-step. Yun guys, tatanggalin na ito. So, ito yung guys, tanggalin natin ito guys. Ang fuel filter na 40,000. So, kailangan ito mailisan ito. Palitan ngayon na. 40,000 kilometers ng tinakbo ito guys sa ating Kia Sonet. Tanggal na. Okay. Tanggal na guys. So ito yung kanyang fuel pump assembly. So yun guys, tanggal na. Malinis eh. Dito na sa hinay. Ito yung fuel pump nya guys, yung ating Kia Sonet. Ayan. Ito guys. Ito yung guys, tanggalin natin ito guys. So ito yung position nya guys. Oh. Yan, position. So ito yung fuel pump nya guys. Oh. Yan, tanggalin natin. Yung bago, so kinabit ko na. So ito yung daan. Oh. So tinabit ko natin guys. Yan guys. Oh. Dumi oh. So yan, tayo ng oil filter. Yan. Guys. Ang bago guys, oh, simbol na yan. So yan guys, okay, nasimbol na. So kaya natin ibalik na. Sa tanggalan guys. Okay. So yan guys, nalagay na natin. So ipitan na natin guys. May sigla naman guys. So yan guys, nakabit na. Okay. Okay na guys. Kabit na guys. Yan na. So yan guys, pandara na natin. Okay na. Yan, so start natin. Andar na. Ayan, so una, off. On. Try mo start. Ayan, so okay na guys, andar na. Ay, sa bukas. Okay na guys.